Good morning, all. Today, we are going to start our first session on fundamentals of management. So, yesterday I gave you your syllabus and hope everyone has gone through the syllabus. As we are moving on with the university guidelines, we will be strictly following the university syllabus for learning this subject. Now, to the introduction. What is management? The definition of management, according to Coons and O'Donnell, management is the art of getting things done through and with people in formally organized manner. And there is yet another definition for management from Mary Parker, that is, management is the art of getting things done through others with people. And F.W. Taylor explains management as management is the art of knowing what you want to do and then seeing that is done in the best and cheapest way. And Lawrence has explained management as management is the accomplishment of result through the effort of other people. And Henry Fayol explained management as management is to do, is to manage, is to forecast and plan, to organize, to command, to coordinate and control. So basically management is nothing but നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് men tactfully in an organization. സോ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് മറ്റ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിനെ യൂട്ടിലൈസ് കൂടെ ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ പ്ലാൻ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഈ വായിച്ച ഡെഫിനിഷനിലെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടൊരു കാര്യമാണത്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് അച്ചീവിങ് അവർ objectives, achieving our task, achieving our with the support of human resources, other human beings also. So properly managing each and everything which is around us to achieve something is called as basically management. So the next thing we are going to see is the nature of management. Now, what is the nature of management? The first and foremost nature of management is something which is multidisciplinary in nature. Now, what do we mean by multidisciplinary? Multidisciplinary means it can be used in each and every areas. ലോകത്ത് ഏതൊക്കെ ജോലികളുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് ഉണ്ട്, ഏതൊക്കെ തിയറീസ് ഉണ്ട്, ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ തിങ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ തിങ്. കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമല്ല മാനേജ്മെൻറ്റ് കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ ഇൻ ഡൂയിങ് യുവർ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക്സ് യുവർ പേരൻസ് യൂസ് ടു ഡു ദാറ്റ്. അതുപോലെ സയൻസ് ആണെങ്കിലും എൻജിനീയറിംഗ് ആണെങ്കിലും കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിലും എന്തൊരു ഏരിയ ആണെങ്കിലും റിസർച്ച് ആണെങ്കിലും ഈ ഏരിയകളിലെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി കോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഇൻ നേച്ചർ. Second is dynamic nature of principles. So managemental principles in the nature it is dynamic, it is changing all times. ഓരോ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസും ഓരോ തീമിൻ്റെയും ബേസിസിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന രീതി വ്യത്യാസമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനിയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല ഒരു കോളേജിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓവർ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. തേർഡ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റീവ് ആൻഡ് നോട്ട് അബ്സല്യൂട്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്താണോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബേസിക് തീം, ആ ബേസിക് തീമിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ രീതി എന്താണ്, ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ല. ഇറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഓവർ ടൈം. ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് എ സയൻസ് ആൻഡ് ഓർ എൻ ആർട്ട്. സയൻസായിട്ട് നമുക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ കാണാം, ഒരു ആർട്ടായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു കലയായിട്ട് നമുക്കതിനെ കാണാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒരു സയൻസായിട്ടും കാണാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പ്രൊഫഷൻ. And universality of management, that is all of the universe management is used.
എന്തൊരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ സിറ്റുവേഷണൽ ഇൻ നേച്ചർ. ഓരോ സിറ്റുവേഷനും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രാക്ടീസസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇത്രയുമാണ് നേച്ചർ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ളത്. I hope you are clear with this. Thank you.